أهلا بيكم مرة تانية. في الفيديو ده هنتكلم على Adjective clauses وهنتكلم على نوعين من Adjective clauses: Possessive Adjective clauses و Relative Pronouns as objects of prepositions. هنبدأ في الأول نتكلم على Possessive Adjective clauses. هنتكلم على الاستخدام بتاعها الأول. Possessive Adjective clauses بنستخدم فيها whose replace possessive words like Mike's, his, our, their, the hotels or its. أي حاجة من دي بنحط لها whose. وممكن تبقى حاجتين، يا إما تبقى subject أو object، وهنتكلم على التو cases دول دلوقتي. هنبدأ في الأول بالنسبة للsubject pattern. بنحط the whose phrase بعد كده the noun phrase. Example: a manufacturer can offer lower prices. Its costs are lower because of mass production. تعال نشوف هتتحل ازاي. A manufacturer whose costs are lower because of mass production can offer lower prices. فهنا عندنا whose costs، يبقى هنا whose costs فهي تعود على costs are، فهنا بقت دي بتserve as subject في subject pattern. تعالوا نشوف في حالة انها object pattern بيبقى عندنا whose phrase plus the noun phrase is the object of the adjective clause. نشوف example: the citizens protested, the government had seized their property. نشوف بتتحل ازاي. the citizens whose property the government had seized protested. فيبقى احنا عندنا هنا بيحدد ال citizens whose property، property دي بتاعة ال citizens the government had seized، يبقى the government ده subject وده الverb والproperty هي دي الobject بتاع الadjective clause. بعد كده هنتكلم على الadjective clause. احنا كنا اتفقنا فيها ان في الverb agrees مع الantecedent. الexample: the student who is working alone is a friend of mine. The students who are working together are also friends of mine. يبقى احنا عندنا student قال جوه الكلاوز is working، students قال are working. طب الرول بتاعتنا هنا دلوقتي بتبقى exception، بمعنى بالنسبة للpossessive adjective بتبقى she takes care of two children whose mother works. يبقى works بتعود على mother. تاني case: she takes care of two children whose parents work at night. فهنا work دي تعود على parents مش تعود على she. بالنسبة للsubject pattern تعالوا نشوف restrictive و non-restrictive. الsubject pattern عندنا restrictive: the woman is the guest speaker, her name is Angela. فكروا فيها لمدة 5 ثواني وبعد كده نحلها مع بعض. يبقى لما نحلها المفروض هتبقى the woman whose name is Angela is the guest speaker. دي restrictive يعني ما ينفعش نشيلها، لأن لو شلناها مش هنعرف الwoman دي اسمها ايه بالظبط، مين ال guest speaker. تعالوا نشوف ال subject pattern بال non-restrictive example بتاعها. Santa Claus is the symbol of Christmas gift giving. His jolly figure appears everywhere during the Christmas season. فكروا فيها وبعد كده نحلها مع بعض. Santa Claus, whose jolly figure appears everywhere during the Christmas season, is the symbol of Christmas gift giving. يبقى هنا لو احنا شلنا السنتنس دي من أول whose لحد season هيبقى Santa Claus is the symbol of Christmas gift giving. فبالتالي مفهوم احنا بنتكلم على مين، فبالتالي دي non-restrictive. لما نشيلها it just add extra information، لما نشيلها مش هتأثر على information اللي عندنا. تعالوا نشوف في حالة object pattern restrictive example. The citizens protested, the government had seized their property. The citizens whose property the government had seized protested. يبقى هنا عندنا whose property زي ما قلنا دي object زي ما خدناها في الexample لما شرحنا الobject. نشوف حالة non-restrictive. Consumer Reports magazine publishes comparative evaluations of all kinds of products. Shoppers trust the magazine's research. فكروا فيها ونحلها مع بعض.
يبقى المفروض consumer reports whose research shoppers trust publishes comparative evaluations of all kinds of products. يبقى whose research shoppers trust. يبقى shoppers trust دي subject دي verb ودي تبقى object، فبالتالي دي object pattern non-restrictive. بعد كده هنتكلم على relative pronouns as objects of prepositions. A relative pronoun can be the object of a preposition in its own clause. يبقى في preposition قبل relative pronoun اللي احنا بنتكلم عليه. الادجكتيف clauses دي بتبقى موجودة في شكلين، حاجة formal وحاجة informal. الobjective relative pronouns اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي whom which و that أو no pronoun أصلا. example عندنا the address to which I sent my application was incorrect. يبقى هنا to which، فهنا which جت بعد to فبقت which دي object للpreposition. تعالوا نشوف الفورمال والinformal patterns. بالنسبة للفورمال pattern دي اللي بيبقى البروبوزيشن فيها والريلاتيف pronoun جايين مع بعض في أول السنتنس أو في أول الكلاوز، ودي بنستخدمها في الحاجات الفورمال زي الاساي أو الريسيرش أو البيزنس كورسبوندنس أو فورمال letter. زي ما أقول for whom I did a favor, with whom I shared a secret, to which I sent my application, in which the gift was wrapped. طب في حالة الانفورمال، informal ده بيبقى البروناون في أول sentence والpreposition بيجي في آخر الكلاوز. في الحالة دي بنستخدمها في حالة الانفورمال conversations أو في اللتر، زي whom I did a favor for, whom I shared a secret with, which I sent my application to, that the gift was wrapped in. فهنا فصلناهم عن بعض، بقى البروناون الأول وفي الآخر خالص جه البروبوزيشن بتاعه. بس في حالة الفورمال بيجي البروبوزيشن الأول وبيجي بعد منه على طول الريلاتيف pronoun. تعالوا ناخد example مع بعض. بالنسبة للpeople restrictive the candidate lost the election I voted for the candidate. الفورمال بتاعها the candidate for whom I voted lost the election. طب بالنسبة للinformal هتبقى the candidate whom I voted for lost the election. هنا طبعا فصلنا، حطينا whom الأول وfor في الآخر، وهنا في الأول حطينا for whom عشان دي formal. طب شكل تاني من الفورمال ممكن يبقى إيه؟ the candidate that I voted for lost the election. آخر حاجة the candidate I voted for lost the election. تعالوا نشوف في non-restrictive. John McCain lost the election I voted for John McCain. الفورمال John McCain for whom I voted lost the election. هنا معروف مين اللي احنا بنتكلم عليه، فانا لما اشيل for whom I voted هتبقى هي كده كده non-restrictive فمش essential في المعنى. في الانفورمال John McCain whom I voted for lost the election. بالنسبة لل things and animals عندنا restrictive. The company declared bankruptcy. I sent my application to this company. بس sentence بتاعتها الفورمال the company for which I sent my application declared bankruptcy. الانفورمال هتبقى بذات أو بنو pronoun، هنقول the company that I sent my application to declared bankruptcy. تاني حاجة the company I sent my application to declared bankruptcy. طيب آخر حاجة عندنا for things and animals non-restrictive.